Was passiert und Nam Lexi. Oh Gott. Ingame Instructions. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich gehe mal mit. Es hat das erste Spiel. Vielleicht ist das völlig anders. Hilfe-Button, das ist auch mal gut. Oh Gott, das ist sogar da, wo der letzte Teil aufgehört hat. Wie viele Sachen werden wir wiedererkennen? Wieso leuchte ich heute so hell? So, I guess this is it. Years of watching and waiting and hoping, and it comes down to this. Do I love you? Do I miss you? I don't know for sure. I hardly know you. But you're the closest thing to family I've got, and I suppose that's something. Goodbye, Auntie. Das ist Tantchen? Nein, Wherever das ist you are. Tantchen. Ja, Tantchen haben wir jetzt schon im 5. Teil getroffen. Ich gucke einfach nicht hin, es ist nicht da. Das Spiel von Dave Gilbert. Okay, ich glaube gerade, dass meine Kamera zu groß ist. Ich war scheinbar doch richtig abgemessen. Spiele mit Balken. Aber immer noch sehr schön gemalt, auf jeden Fall. Schöner Stil. Danke, Katze. What a morning. At least I'm home now. Und ich finde auch, die Stimmen sind lauter als die Musik. Das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Ist im Grunde immer noch, also wir hatten ja den 5. Teil gespielt, wo wir halt diese Frau hatte mit ihrem Geisterbetreuer und hier wird es vermutlich der Anfang sein, dass sie mit ihrer Fähigkeit Bestimmung konfrontiert werden wird. Also halt, dass sie Geister sehen kann und denen auch helfen muss, in die andere Welt überzugehen. Und das ist ja meistens immer so ein bisschen mit einem Krimi halt verstrickt und ich finde das einfach super interessant. Also deswegen wollte ich ja die anderen Teile unbedingt noch zeigen. Nur, dass ich jetzt halt die ersten überhaupt nicht kenne, sondern nur raten kann. Scheint aber alles wieder same zu sein wie vorher auch schon. Oh, die Uhr ist ein bisschen nervig. Hi there. Hi? So who are you visiting today? Ach, hier unten. What are you talking about? Seriously, who are you here to see? Can't let you in unless you tell me. I live here? No, you don't. I know everybody in the building. I don't know you. Aber zumindest finde ich die Synchronisierung richtig gut. Also, wo jetzt hier die Grafik wieder nicht so gut aussieht. Aber bestimmt im nächsten Teil wieder völlig anders. Ja, muss ich sagen, Synchronisierung war schon echt top. Who the hell are you? Jim Burdo. All right, Jim. Burdo. Where's the regular doorman? Geez, where have you been? He's on strike. He's what? Strike. All the building servicemen in the city are doing it. Union rules or something. I stepped in to help because I know everybody. How come nobody told me? Notices were posted all over the building. I put them up myself. If you lived here, you'd have seen them. Who pays attention to things like that? Well, that's not my Liest der problem. durch. Oh, ist das fies. Ja, ist doch egal, wir können ja trotzdem sagen, dass wir hier wohnen. Listen, I really live here. 4th floor, number 4E. 4E. Isn't that apartment empty? No, I live there, and I want to go there. Thank you very much. Gott. Oh, maybe you're telling the truth. He sees reason, thank God. You have any ID? A driver's license or something? Yes, I have a driver's license. Das It's hat die noch gar nicht zu upstairs, interessieren. So. in my desk drawer. Crap. Come on, this is New York. Who actually drives? True, but I still can't let you in unless you prove you live here. Bah. Immer mehr Auswahl gefühlt. I have my apartment key. Will that do? Sorry, no. That could be any key. Well, let's go upstairs and see if it works. And leave the door unattended? Can't do it. Sorry. Als ob hier jeder durch die Tür gehen könnte, oder was? Ist die wirklich komplett offen? Haben die in New York mal was von Türschlüssel gehört und vorne abschließen? Nicht nur die Zimmer? Das ist merkwürdig. Gruß auf Jagd und viel Erfolg dabei und einen wunderschönen guten Abend. Ich verstehe
verstehe das nicht. Warum können die nicht einfach... Warum brauchen jemanden, der vor der Tür steht? Ob er extra bezahlt wird fürs Rumstehen? Okay, I have no ID, and you don't know me. What can I do to prove that I live here? Well, can anyone in the building vouch for you? I'm not sure. I mean, I don't really know anybody here. How long have you lived here again? Be quiet. Not all of us are social butterflies. Okay, whatever. Hey, what about Nishanti Mann. Sharma? He could vouch for you. Wer ist sie denn? Nishanti? Who is this Nish? Nishanti. Nishanti Sharma. She lives in 4F. You know, right next door to 4E. You really don't get Der out kennt much, denn do seine you? Nachbarn so Your genau, point? vor allem bei so vielen Nothing, but I'm Leuten. sure she could vouch for you. Great, call her up. She's not here. Of course she isn't. So I gotta wait here all day for her. You might have to. Although, she usually goes to Washington Square Park in the mornings. You could look for her there. Okay, klar. I'll be back. See you around. Crumpy. Inventory Bar haben wir auch, genau. Ich schätze mal, sie wird wieder einen Kaffee mit sich rumschleppen. Nein, gar nicht. Brief. Cursor, Right-Click, das Übliche halt im Grunde. Funktioniert nicht. Jedenfalls, Miss Blackwell. Mein Name ist Dr. Donald Quentin und, ach genau, er war der Betreuer von unserer Tante, die halt auch im Krankenhaus noch lag. Zumindest, ja, ich glaube, die war eigentlich aber auch nicht nur unbedingt im Krankenhaus, sondern halt oben in der psychiatrischen Abteilung. Und sie ist vor 25 Jahren eingeliefert worden. Ach Gott. Und natürlich dann verstorben. Können jederzeit darüber reden. Das ist ja schon mal nett, aber von ihr hatten wir uns jetzt quasi schon verabschiedet. Aber wir wissen immer noch, dass sie irgendwie weg ist. Also scheinbar ist da noch ein bisschen mehr dahinter. Ach, hier ist Exit. Rechts geht's nicht lang. Muss die Katzencam einrichten. Ist nur noch nicht wo. Ui. Bunt. Washington Square. It's been a while since I've been here. Still looks the same, I guess. Although the dog park is empty. I wonder why. Sehr schön alles rausgeholt. Sehr gut. Fountain. Now I'm getting a stress headache. I need to get home. Nein, wirklich? Im Park. Erstmal Stressanfall. That's her. I recognize her from my building. Nishanti Sharma, was it? This is gonna be awkward. I don't think so. A dog. I'm not untying the dog's leash. Nishanti would kill me. That's Nishanti Sharma, my next door neighbor, apparently. She's playing some sort of flute. Und scheinbar auch sehr gut, wenn da so viele Leute zugucken. Excuse? I can't do it. I can't just barge up to her. Not in front of all those people. They're all staring. The dog's leash is tied to the trash can. I'm not untying the dog's leash. Nishanti. Nein, aber was ich ja gesehen hatte, war, dass wir eigentlich auch zum Hotel, zum Krankenhaus gehen können. Wie er uns gleich folgt. The dog park is empty. There's no reason to go in there. Aber können wir das The öffnen? dog park is empty. Ist doch noch ein... Please note, dog walking park is closed until further notice. Okay, verdächtig. Aber wir können nichts daran ändern. Noch nicht. Das sieht aber bequem aus hier. So richtig wohnlich. Boah, unscharf. What's with the Lichter? lights?
Hey, old buildings, you know? Always got problems. If the plumbing ain't broken, the lights are on the blink. It's giving me a headache, let me tell you. Scheint mir immer was zu tun. Did you have contact with Lauren Blackwell while she was here? Nope. Ein Doesn't ring a Mojo. bell. She was in temporary care? No, she was in long term. That's a whole different floor. This is the floor for temp patients. I see. Jedenfalls wünsche ich einen wunderschönen guten Arbeit, Mojo. Willkommen zum Stream. Und... I'm here to ist see jetzt ein Dr. Quentin. Uh-huh. Is he expecting you? I've got this letter right here. Okay, looks legit. Go right in. His name's on the door, you can't miss it. Thanks. Irgendwie hatten die denn hier scheinbar auch keine Fliesen mehr. Come in. Ah, Dr. Quentin? lieb, danke schön. Yes. I'm Rosangela Blackwell. Oh, hello. Come in. Come in. You got my letter, I trust. Yes, I did. Good, good. My condolences on the loss of your mother. Ich weiß gerade gar nicht, ob er derjenige ist, den wir auch im 5. Teil gesehen hatten, der dann auch am Ende noch rumstand und irgendwas gemacht hat. Keine Ahnung. Thanks. My aunt is at peace now, wherever she is. Ah, quite right, quite right. So you wanted to talk to me about something? Yes, yes, I did. But before we go into that, how are you holding up? Katze quietscht schon wieder so ein bisschen beim Schlafen, ja, schnarcht. Ja, beim Tag beschweren. Nee, das tue ich euch mal heute nicht an. I'm fine. Why? Oh, no reason. Just asking questions. Goes with the job. Right. You received the ashes? Yes, So. I scattered them this morning. I imagine you must miss her. Mr. Uhr. To be honest, I'm not sure what to feel. It's not like I knew her, Fühlt sich besser or an. even remember her from before. She's like a stranger. So why did you make it a point of visiting her all those years? Ja, wir hatten halt niemanden, sind, glaube ich, als im Grunde Weise zu unserer Tante damals gekommen. Damals. Und ich weiß gar nicht, wie alt wir jetzt sind, aber vor 25 Jahren ist dann auch unsere Tante hier eingewiesen worden und She was the only family war I einfach nicht had. ansprechbar. I guess I felt an obligation, like I had to. And now that you don't have to? What do you want me to say? Auntie's dead, life goes on. So you'll just keep living, is that it? Yes. Keep writing your little book reviews in the paper, right? You know about those? It's hardly a secret. A number of the staff have read them, yes. I didn't think a West Village paper would interest anyone up here. I have to be honest, Miss Blackwell. The staff read them because they were more interested in you. Wissen die einfach? Oder sind wir schon in der Position, in der ich uns vermute? Deadpan, was ist denn Deadpan? Tote Pfanne? Was? Oh? Their intentions were purely benign, I assure you. It was your aunt they were primarily interested in. They wanted to know more about her family, and you proved to be, shall we say, less than eager to comply? That's their problem. Indeed. It was your choice to make. Your aunt was an interesting case. And now that she's gone, I was hoping you'd be more forthcoming with me. Just an informal Genau. chat. We Ich can glaube, jetzt discuss her sind wir nämlich condition. die And yours interessante too, of Person. course. Weil es genauso ist, wie ich mir dachte. You never could find out what was wrong with her, huh? No, we didn't. But she still remains a fascinating case. Fascinating. Da gibt es. I don't understand. Forgive me. I speak from a purely professional perspective. I didn't know your aunt personally. Neither did I, but fascinating? It might come as a surprise to you, but yes. But she was practically catatonic. All she did was lie there for 20 years. She'd sometimes twitch or mumble something incoherent, but I wouldn't call that fascinating. Well, as you know, she wasn't exactly catatonic. We kept her sedated. Right, she had outbursts. Yes, and we had to sedate her heavily to keep her calm, especially in preparation for your visits. What are you trying to say? Miss Blackwell, we are not a nursing home. We're not content to merely keep a patient comfortable. We are, after all, in the healing profession. We were trying to heal your aunt, and to do that,
We had to speak to her. Wait, you spoke to Auntie. We tried to. Did she answer back? After a fashion, yes. Ui. Warum haben wir vorher nichts davon erfahren? If Auntie spoke, why wasn't I told? Miss Blackwell, do you remember what brought your aunt here in the first place? Her screaming, her hitting herself? I was only 5 years old at the time, but I kind of remember. In order to prevent her from doing harm to herself or to others, we were forced to sedate her. When we limited her medication, she simply reverted to her former state. Her natural state, I'm sorry to add. What did Auntie say? Nothing that made any sense. But one thing was clear. She was in great pain. Pain? What kind of pain? It's difficult to say, but it was immense. How immense? When we reduced her medication, the Das war auf jeden Fall keine transformation was Besserung im dramatic. Sicht. Oh Her Gott, eyes flew das über open. 20 She Jahre scheinbar? thrashed. Doch keine Her 24. screams. Well, we had to gag her eventually. Halt. My God. I know. Did she still feel it when she was sedated? We don't know. There's no way of knowing. 25 years. I know. Poor Auntie. Ja, doch, 25 Jahre. Ja, also wir waren 5 und ich glaube, seit 25 Jahren lag sie dann hier drinne, bis sie jetzt am Schluss endlich verstorben ist. Und ihr ging es ja offensichtlich wirklich nicht gut. Sie hatte ja ihre Anfälle und wie wir jetzt mittlerweile ja auch wissen, lag das im Grunde daran, dass ihr Geist in einer anderen Welt gefangen ist, ihre Seele, und sie konnte nicht weitergehen und am Ende haben wir sie ja dann doch befreit, soweit ich noch weiß. Irgendwie sowas. Aber jetzt müssen wir erstmal das alles erfahren im Grunde. Und ich weiß gerade nicht, also sie sind ja der Meinung, dass sie sich ja für unsere Tante interessiert haben, aber jetzt scheinbar auch für uns. Ich denke, das liegt daran, dass sie ja eine Zeit lang diese begabte Person war, die mit Geistern halt reden kann. Und wie viel sie wirklich wissen. Wait, ja, auch what do you mean gespannt. by my condition? Hereditary dementia is my specialty, Miss Blackwell. And in my opinion, there is significant cause for concern. Sorry, did you say hereditary? Yes, 2 generations. Your aunt and your grandmother before her. My grandmother? Ja, von ihr wissen wir auch. Yes, Patricia, I think her name was, right? I never knew my grandmother. Auntie Lauren was it. There was nobody else. She couldn't exactly provide me with a family history. Oh, I see. I had no idea. Well, maybe you should have. Did anyone else come in to visit her besides me? No, you are correct. I should have read the family history more carefully. I do apologize. I just assumed. Well, never mind. It doesn't change the fact that you should be concerned as well. Go on. Patricia Blackwell suffered her mental collapse at the age of 55. Lauren Blackwell underwent hers at the age of 40. What are you saying? That the same thing is going to happen to me? Vielleicht sogar No, noch viel früher. I'm saying that there is significant cause for concern. Liegt halt in der Familie. Und die hatten aber alle mit Joe? Auf jeden Fall mit ihm hatten sie auch zu tun. So, I had a grandmother. Klar. Apparently so. How do you know about her? It was in your aunt's case history when she was brought to us. Patricia Blackwell's symptoms were the same, word for word. Patricia's case was severe, and she was young, but it was chalked up to being an ordinary case of dementia. Until Until it struck her daughter. 20 years later, when it struck her daughter, yes. It seems impossible. Perhaps it's genetic, but we've detected no abnormality. Auch nicht wirklich irgendwie vielsagend so. So what should I do? Right now, Ist nothing. nur- This type of thing is unprecedented. There is no procedure to go through, no medication I can give you. I just want you to be aware, is all. And come talk to me if, well, there's any concern. Also sollen wir vorbereitet darauf sein, dass wir aggressive Anfall bekommen? You couldn't find any other link between the two cases. None, aside from the family connection. And a name. A name? Joey? What name? Joey. The documentation we had on your grandmother is minimal, but there was one interesting item noted. During her more lucid moments, she uttered the name Joey. Your aunt, too. Der müsste eigentlich die ganze Zeit Would cry neben out ihr that den name quasi on occasion. gestanden haben. Joey? Yes. Who's Joey? We've been wondering the same thing for 25 years. Ja. Wer ist Is there Joey? anything else you need to tell me before I go? Your aunt had some personal effects in storage. As the next of kin, you're the beneficiary. It's just a folder, some documents, and so on.
It's being sent to your Muss address mal via irgendwie messenger. was. Oh, well, thanks for that. It's no problem at all. Nichts Goodbye, Miss Handfestes. Blackwell. My schedule is fairly open now, so feel free to drop in anytime. I'm always happy to discuss my favorite patient. Sure. Gerne. Ich wusste nicht, dass wir Patient sind hier. Uff. Okay, ja. I don't have anyone to call. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es mit Nishanti steht, weil offensichtlich sind die ganzen Sachen ja bei uns daheim. Großartig. Reinkommen wird auf jeden Fall ein Problem. Achso, ich kann nicht ins Inventar, während sie läuft. Der Brief ist weg. I don't think so. He's wearing one of those extendable leashes. Wollen wir nach da hinten gehen? Oh yeah. Oh, for heaven's sake. Doofer Don't Hund. worry, Moti. I'm coming. Okay, das war jetzt super easy. Als ich mich gesehen hatte, dass der Hund halt weitergelaufen ist, als nur bis zu dem There, dahin. all better. I can't take you Theater. anywhere, can I? Ach, Oh, dieser it's Hund. you. The lady next door. Yeah, hi. Rhonda, isn't it? No, Rosangela. Well, Rosangela. Was darf- I hope was- my er hat uns friend here erkannt. hasn't been giving you any trouble. Richtig, ja. He schlimm. started following me. I'm not sure why. That's because he recognizes you. He's just being friendly, right, Moti? Just being friendly. See? Right. Anyway, I don't think we've formally met. I'm Nishanti. Rosangela. So you said. Oh, right. Yes. I have a strange favor to ask. Go ahead and ask. What are neighbors for? You know that building servicemen strike? Yes. Jim Berto is covering, isn't he? Yeah, that's the problem, Stimmt, der see? Junge. He doesn't recognize me. Oh? Oh. Müssten So wir you nicht need me eigentlich to auch eine vouch for Liste you? haben mit Leuten, die da Yeah, wohnen? I know this is pretty stupid. Don't worry about it. Moti is getting a little cranky anyway. Let's get you home. Thanks. Sich einfach darauf zu verlassen, dass man die Leute in dem Haus kennt, ist schon ein bisschen strange. Ist die Musik lauter geworden? Are you all right? Ja, okay. I'm fine, I just need to get home. All right. Let's keep walking. Aber schon, dass sie runterschrauben, wenn die Leute reden. Das ist nett. Hello, Jim. Hey, Miss Sharma. Jim, this is Rosangela. Stinky She lives Jim. here. He does? Okay. Sorry about earlier. Had to be sure. Ihr wollt uns einfach nicht reinlassen hier. Well, now you're sure. And you must be so proud of yourself. Well, Never mind. Just get out of my way. Well, here we are. Arsch. Yes. Finally. That stupid kid. Well, perhaps. But try not to be so hard on him. We're all neighbors after all. Yeah, I guess. Lebt er auch hier, was? Looks like somebody's hungry. I'd best get this spoiled puppy fed. Feel free to drop in any time you want. Auf jeden Fall komme ich schon mal leichter zurecht als im 5. Teil. Da habe ich ja wie vorne und hinten nichts kapiert. Ja. I'll think about it. No thinking needed. I know we Super New easy, Yorkers ne? don't usually talk to Leuten our reden, neighbors, but who Hunde cares? The city can be a Laternen lonely umwickeln. place, especially when you live alone. I've got Moti. Who do you have? Look, I know what you're saying, but I don't need anyone to look out for me. I'm fine. Oh, I'm sure, no doubt. Although your episode in the park tells me otherwise. And your eyes. Was Well, ist let's mit meinen just say the Augen? offer stands. Sure. Sind You go braun. home now. We'll see each other soon, Rosangela, I'm sure. Ha. Aber die Hey. hier sind grün natürlich. Yes? You can call me Rosa, if you like. Rosangela's kind of a mouthful, you know? All right, Rosa. You have a good day now. Angefreundet mit dem Nachbarn. What a Yes, nach wer weiß wie strange vielen lady. Jahren. Ah, okay. Home. Thank God. Aber ja, sie ist ja I've offensichtlich never kein been so Social happy to see a Butterfly. 500 square foot room in my life.
Uff, unsere Flat. Und genau, ich glaube, wir haben sogar sonst auch immer genau den Blick auf, also nicht seitlich, sondern von der Richtung aus Richtung Tür mal gucken dürfen. Im 5. Teil. Looks like it's from Welche ziehen Bellevue. hier? Das müsste ja jetzt das von unserer Tante sein. 25 Seiten! What? So you have been at NYU for 2 weeks now and have not caught. I'm sure things are busy in the Big Apple. But don't forget the family you left behind. Wie ist das denn? Things back home are well. Jack starts high school on Monday, bla 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 bla. Nein, was? Hey. Und die Seite wechseln, richtig schlimm. Ach, von Mom. Also unserer Großmutter dann? Mom and Dad and Jack. Wer ist Jack? Okay, dann ist Jack vermutlich unser Onkel, Vater, keine Ahnung. Wenn sie unsere Tante ist und der Bruder. Ja, dann müsste ja er unser Vater sein, Jack. Bin mir gerade nicht so sicher. 1960 ist gerade ein bisschen schwierig, irgendwie alles hinzukriegen. Sie ist Thanksgiving, ja. Irgendwelche also keine Ahnung, so. Eine Mutti-Briefchen, hab dich lieb, alles gut und so. Der hat keine Hilfe. Von Jack. Das sind einfach abwechselnd Briefe von den beiden. Ich versichere dir, dass alles in Ordnung ist. Lass mich nur wissen, wann du nach Hause kommst für Thanksgiving. Liebe Mom and Dad and Jack. Aber der Mutti geht's halt immer schlimmer und schlechter, also... Ich hasse es zuzugeben, aber ich hab schon etwas Angst um sie. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Jack. Das hat einen Namen. Mom hat sich selbst heute Morgen im Badezimmer eingeschlossen. Sie angehört, als würde sie mit sich selbst reden. Naja, nicht wirklich mit sich selbst, als ob da noch jemand anderer wäre. Ich habe zugehört, aber ich konnte nicht viel verstehen. Aber sie hat den Namen Joey genannt und ich habe sie später gefragt, wer das war und da hatte sie wirklich Angst bekommen. Und dann wurde sie wütend und meinte, if you know what's... Achso, genau, wenn du weißt, was für dich gut ist, dann wirst du den Namen niemals wieder erwähnen. Fällt dir nur ein. Wenn wir halt nur wüssten, wer Joey ist, dann kann man sie vielleicht retten. Okay, also hat 92 das auf jeden Fall mit der Großmutter vermutlich angefangen. Uff. Hier die ganzen Seiten jetzt alle so durchgehen. Ever since Mom, he's been hard to talk to. Uff. Ist sie jetzt schon... Oh Gott. Eingewiesen worden oder so? Also auf jeden Fall ging es der Großmutter ja erst schlecht an unserer jetzigen Tante, die jetzt auch verstorben ist am Ende und ja genau, nach Mams Beerdigung, oh Gott, ja Großmutter, 1970. Ich gehe davon aus, dass das die Großmutter ist. Wer ist Joey? And over last week to give your Christmas gift. Answer the door. Aber ich habe gehört, dass du mit jemandem namens Joey gesprochen hast. Ganz zufällig. Rede mit mir. But then he saw you collapse. Oh Gott, ja genau, dann ging es mit unserer Tante halt los. Und dann hat unsere Tante auch endlich mal einen Brief geschrieben, dass er wegbleiben soll. Großartig. Freut man sich doch. Ich will es auf jeden Fall nicht erklären. Ich werde immer deine große Schwester sein. Ach genau, hier, ich gebe dir deinen Brief zurück, weil ich ihn nicht akzeptieren werde. Ich bin keine 14 Jahre mehr. Wir sind immer noch Familie. Maria und ich werden im November heiraten. Du kommst auch. Keine Ausreden. Ja, jetzt schon 73 und dann, ja. Grüße von Griechenland. Uff.
Maria sagt Hallo. There are some pictures stuck to the back of this letter. Bilder. Und ja genau, 76, da wurden wir jetzt geboren. I'm a dad. So law office in the, it is indeed within your legal rights to take custody of your 5-year-old niece. Ja genau, nachdem unsere Eltern halt verstorben sind. Ja, aber irgendwie kurze Zeit später wurde sie vermutlich dann eh schon wieder eingewiesen. Ah! Wieso? Hello? Rosangelina, So hi. gruselig. Hi, Bob. Thanks so much for submitting your last review on time. For once. Yeah. I've got a little assignment for you today. Assignment? Human interest, Blackwell. Suicide. College girl named Joanne Sherman. Well, that's awful, but... You know the Brittany house, the NYU dorm? Yes, but... Speak to some people on her floor. Get a word in with the roommate. Listen, Speak to the RA It's too, an and hey, see if you can NYU. score a picture of the girl. but I don't do that stuff. I write book reviews. Versatility. Time to get out of your comfort zone. Jeremy's over at City Hall covering that strike, so you are it. Get cracking. I hate him so much. Is freelancing for that stupid paper even worth it? I guess it keeps me writing, but... Oh, whatever. Ach, I'll just go over there and University, get it okay, done. danke. It's not like I don't have enough Ich hab's death von in my irgendwie in life so right einem now. Zusammenhang irgendwie Maybe gehört, this da war ich isn't mir a einfach bad nicht thing. sicher. It's like being a real reporter, sort of. My old notepad should come in handy for this. Ich will die Bilder angucken. Ah, ja, dein Notebook. Ist okay. Das Hochzeitsbild. Ja genau, Vater, Mutter und das ist unsere Tante. I don't want to ruin the picture. I don't want to ruin the picture. Is no that problem. my dad? He looks so young. I always pictured my dad as being older. I assume that's my mother. She sort of looks like me, I guess. Other than that, she's a total stranger. That's definitely Auntie Lauren. She's looking at something off camera. I wonder what it Steht da halt was. Joey dahinter oder irgendwie sowas. Ach, schön. Aber wir sehen ihn halt noch nicht. Ich glaube, hier stand der eigentlich auch dahinter. Die Fotos haben wir alle schon mal gesehen bei uns in diesem Haushalt, in dieser Wohnung. Echt gruselig. Okay, danke. Darf ich nichts gucken? Okay. So. Wir sollen jetzt Joannes ja, Selbstmord untersuchen. Großartig, danke, voll toll. Liegt in dem Brittany House. Na gut, mal sehen, was wir da machen können. Ich glaube, viel werden wir jetzt hier nicht brauchen. Kümmern wir uns einfach drum. Kriegen es hinter uns. Au. Kriege ich auch I direkt feel like Kopfschmerzen. hell and I have to interview college kids. Hopefully this won't take too long. Ich soll mal leiser drehen, sollen und Bescheid sagen. Just a bunch of notice. The sign says Adrian Tucker, resident assistant. The sign reads Sarah Kaplan jetzt mach ich's and Julie besser. Gilbert. Das ist mir gerade einfach zu laut. Habe ich das Spiel getötet? Hier. Version 1.7. Sehr schön. Hängt. Okay. The sign says Sandy Chen and Sonata Munier. Was ist denn das für The ein sign Name? reads Amanda Faye and Karen Schreier. Völlig aus den Haaren herbeigezogen, ja. Wirklich aus den Haaren. The sign says Kelly Hawthorne and Joanne Sherman. That's it. Mitbewohnerin befragen. Natürlich, warum nicht? Yeah? Ui. Hi, I'm Rosangela Blackwell. Am I supposed to know you? No, I'm with the Village Eye. The village what? The Village Eye, Kennt wieder the keiner. newspaper. I've never heard of it. Aus dem Newspaper. It's just a small paper. Yeah, I guessed that. What do you want? I'd like to talk to you about your roommate, if that's all right. Jesus Christ. I'm busy with midterms. I told the campus police everything. Do you have to bother me? Look, So she killed herself. Big whoop.
Why is that my problem? Vielleicht wenn ihr zusammen wohnt? I understand that this must be a difficult time for you. Difficult? Hell no. It's been great. You know how long I've been wanting my own room? It must have been hard, living with someone you don't like. What? You're psychoanalyzing me now? What the hell do you know about it? You're really starting to piss me off. Never mind. Forget it. Yeah, right. Ihr will dann drüber reden. Dann ist es auch vorbei. Look, just tell me a little bit about Joanne and I'll leave. Please. Ein bisschen. Fine. You want to know about Joanne? She's dead. She couldn't take the pressure, so she jumped off the roof. Did Joanne act unusual before she died? Nope. Same old Joanne. Studied at her desk all day and slept all night, as usual. Quiet as a little mouse. Uff, ungewöhnlich. Okay, jetzt haben wir nur noch unsere... We get a photograph. Do you have a photograph of Joanne that we could use for the newspaper? You want a what? Just a photograph. You'll get it right back. Yeah, right. You think I'm giving you anything? Think again. Nicht? Okay. Do you have any thoughts on why Joanne would kill herself? So, jetzt Nope. muss durchgehen. Just another kid who couldn't hack it. Aber sie scheint ja auch so kooperativ, da geht das bestimmt ganz schnell. Is there anything else you can tell me about Joanne? No. Can you tell me a little bit about yourself? Why do you want to know? Just background info for the paper. I don't think so. Suit yourself. Joanne never had trouble sleeping. How would I know? You lived with her. Like I pay attention. Was ist denn das mit dem... Ich verstehe, dass man sich mit seinem Mitbewohner nicht unbedingt so super verstehen muss, aber so ein bisschen mitbekommen, wie ihr Leben abläuft. So Ja, so ein Joanne was a bisschen. good student. Yeah, sure. Whatever. Oh Mann. Thanks for helping out. Yeah, sure. Whatever. Die kann man nichts anderes mehr sagen. Genau, wir haben so ein paar Hinweise, die können wir auch miteinander verbinden. Dafür links auf den einen und nochmal links auf den zweiten. Haben wir da schon was verbinden können? That makes no sense. Ja, wir haben eigentlich nichts, würde ich sagen. Also vielleicht die Beziehung zwischen den beiden. Joanne and Kelly were roommates at NYU. That's all I really know about them. Ich würde vielleicht noch gucken, dass wir bei dem... The Steht da sign drauf? says Shelley Shinoy and Sarah Elmale. Ja, das wird uns ja nicht viel bringen, aber halt, es gab irgendwie einen Aufpasser oder irgendwas am Anfang. Just a bunch of notices. Das ist auch nicht wichtig. Ach, hier, RA. Wofür genau auch immer das steht. Das habe ich schon wieder vergessen. Hi, I'm Rosangela Blackwell. Can I Wir help von you? vorne loslegen. Perhaps. Could I ask you a few questions? Oh, this is about Joanne, isn't it? You know her? Well, I am the RA for this floor. I wouldn't be doing my job if I didn't know Kann hier bei den everything. ganzen Mädels wohnen? The campus Ist das okay? police found her around 5 a.m. this morning. Can you tell me about her? Well, alright. But could you leave my name out of it? Ja, na klar. That shouldn't be a problem. Also, Good. Joanne's parents have already asked the dean to fire me. I don't need anyone else knowing who I am. What do you want to know? er ist kooperativ. Could you tell me about Joanne again? Well, as I said, I didn't know her socially, but she seemed nice enough. Nobody ever complained about her. She always had friends around her. She never had any trouble, as far as I know. Her Also scheinbar wirklich stilles Mäuschen suicide came as a völlig unauffällig. total surprise. Can you tell me anything about Joanne? She jumped off the roof. She died instantly. It was in the middle of the night. There was no way anybody could have stopped her. Make sure you print that. Okay, also keiner ist dafür verantwortlich offensichtlich. Would you have a picture of Joanne? A picture? No. Why would I? Just asking. What can you tell me about Joanne's roommate? Kelly? Have you met her? Yes. Quite a sight, huh? But don't judge her by that. She's the sharpest kid you'll ever meet. She gets straight A's on everything. Really? Yep, Das she's sah sie gar pre-med. nicht aus. Erstmal schön verurteilen, je nach dem Aussehen. Do you know if Joanne had any trouble sleeping? I'm afraid I wouldn't. Her roommate, Kelly, never complained, but that's not surprising. Why is that? Well, Kelly rarely spent the night in her room. She only comes here to study, as far as I've seen. Na, okay. Was Joanne a good student?
I don't think she had any problems. But of course, the pressure can Das heißt, wir get to müssen anybody. rausfinden, wo sie übernachtet hatte. So how did you get to be an RA of this floor? What do you mean? Well, it's a girl's floor, Danke, and danke, dass Sie drauf eingehen, well, wirklich. Aren't? yes. Du bist kein Mädchen. Well, it's like this. Someone at the registrar thought Adrian was a girl's name. So here I am. None of the Lol. girls have complained. Not yet. They seem to prefer it. This sort of thing happens quite frequently. You'd be surprised. Ja, Adrian ist wirklich... Adrian halt, ne? They really thought you were a girl. Yes. Yes. Aber das hatten wir... Do you know where Kelly was sleeping? No, Was woanders ist? it's not my place to ask. Dann müssen wir doch woanders nachfragen. Well, that's all for now. Thanks for helping out. Just remember, leave my name out of it. Adrian, das Mädchen. Definitiv. Mal nerven. Yeah? Und... So, you've been sleeping somewhere else lately? Yeah, I've been at my boyfriend's. You've been following me or something? No, just confirming the information. Können wir dann Looks like später noch Adrian's vorbeikommen, wenn sie nicht da ist? Can you tell me anything about Adrian? The RA? He's okay. He helps us out when we need it, keeps out of our way when we don't. Scheint That's ja the way ganz it nett. should be. So nett Thanks for vielleicht. Yeah, sure. Wie sie dann wissen, dass sie die ganze Nacht geschlafen Wait a hat? minute. Something isn't right. If Kelly's been spending her night somewhere else, how can she know if her roommate was sleeping well or not? I think Kelly was lying to me. Darauf können wir sie mal ansprechen. Okay. Ich will vorher machen. So. Yeah? Your RA told me that you haven't been sleeping in your dorm. Yeah, so? You told me that Joanne Also denken slept wir in her weiter room every und fragen night. mal nach. So? How would you know Joanne slept here if you've been sleeping somewhere else? Huh? Oh, well, I just assumed. Did you lie to me? I didn't lie. I just... Oh, screw it. You want to talk? Fine. What do you want to know? Erwischt. Das fand sie nicht nett. Wie ein Foto. I could really use a photo of Joanne, if you have Bitte. one. All right. Yes. Just a sec. Geht doch. Ja, ich freue mich schon This mega is auf hers. das, It was on her den desk. neuen Sherlock She Holmes, won't der be bald needing it rauskommen soll. anymore. Joanne's the Chapter girl on the 1. left. Thanks. Weil das soll auch wieder so ein bisschen mehr mit selbst mal nachdenken sein im Grunde. Sollte zumindest. Was sie irgendwann mal irgendwo erwähnt hatten, so getroppt hatten. Da gab es auch wohl mehrere Möglichkeiten oder so auch. Ja. Did noch ein bisschen Joanne was act anderes? unusual before she died? Well, no. Although the last few weeks she's been talking in her sleep. What did she say? No idea. Couldn't understand her. She swore up and down that she wasn't doing it. She looked a bit scared though. Scared? How so? Just scared. I didn't need the drama, so I've been sleeping at my boyfriend's place. So you weren't here when she... Killed herself? No, I wasn't here. Not that it would have made much of a difference. Are we done? So what was Joanne Mehr really wissen- like? To be honest, Offensichtlich. there's nothing to say. She was studying political science, which is kind of cool, I guess. She was so vanilla. Vanilla? You know, sweet, but not much there. Just a typical college kid. Just like Also schon sehr everybody unauffällig else. hatten wir ja schon She's dieses proud kleine of it. graue Maus und immer ganz nett scheinbar. Can you tell me a little bit about yourself? Why? Just Ich glaub, wir müssen background nichts info weiter for the wissen. I paper. don't think so. Suit yourself. Und hatten wir ihn jetzt Can you noch tell mal? me anything? The RA? He's okay. He helps us out with Ja, Wait. das hatten wir schon. Okay. Thanks for helping. Yeah, sure. Gut, auf jeden Fall mal ein Foto. Das wollten wir auch unbedingt. GER. Das ist Joanne. I don't want to ruin the picture. Soll es auch nicht zerreißen. I assume that this is a friend of Joanne, but I have no idea who she is. I assume that this is a Wahrscheinlich friend of sollten wir dann die Joanne, anderen Türen but I nochmal have no durchgehen idea who gucken, she wenn is. da jemand öffnet. Ugh. This is getting worse. At least I have enough for the story now. I'd better get home. Oh, There's okay. nobody home. Also reicht dir das? Gut, okay. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Das ist kein gutes This is Zeichen. getting bad. Der Arzt hatte uns ja eigentlich auch noch gewarnt. Oh nein. Ich dachte, das wäre langsam mal my vorbei. This really Oh, ist hurts. das fies von ihr, ey. Sleep, that's all I need. I'll just type up this story and get to bed. Shouldn't take that long. Fühlt sich da erstmal schön. Durfte ich mir auch mal gut anhören.
I wish I could go to bed, but I have work to do. Ich will jetzt ihre blöde Arbeit da fertig machen. Right. No more interruptions. Ah, okay, dann zieh durch. Done. Article's finished, picture is scanned, and I am done for the day. Es wird schlimmer. No. What's... What? Warum hat das geflackert? I need fresh air. I've got to get out of here. Ich glaube, Joey kommt so langsam zu uns. It's a photograph of Auntie Lauren Gott, da and ist me. auch Joey eigentlich drauf. Auntie Lauren. She took care of me after my parents died. For most of my life, Auntie Ja, ist dann Lauren was genau a da. vegetable, slowly Vermutlich werden wir rotting die away Bilder in a nochmal sehen, hospital wo er bed. dann überall I don't drauf ist auf remember what she einmal. was like before that. This picture is all I have to go by. Gruselig. Gruselig. Geisterfotos. Hab ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Oh, hier machen. Bisschen Phasmophobia spielen. Ja. Jetzt nicht. Bisschen rausgehen, bisschen zum Arzt gehen. Whoa! Ach, dürfen wir wieder Hold nicht on, durchgehen? You wanna go in? I gotta clear you first. Okay. I'm here to see Dr. Quentin. Sure thing, you're cleared. Go right in. Danke. Come in. Dr. Ich meine, Quentin? der hat jetzt sehr viel Freizeit. hello. Sehr ungewöhnlich für einen Come Arzt, in, aber come in. okay. Do you know anything about headaches? It's hardly my specialty, but I know enough. Why? I've been getting them. Lots of them. In your case, I'd say they were triggered by stress. Are they usually this bad? It varies. Over-the-counter pain medication, wird ja jetzt gerade mal rest, schlimmer und that's immer all I'd häufiger. suggest. Thanks. Wow, okay. I guess I'll head out. Very Das ist well. aber das, was ich mir von Ärzten Goodbye, Miss Blackwell. erwarte. Eigentlich gar nichts. Bin immer sehr enttäuscht von den meisten. Irgendwas können wir noch mitnehmen hier vielleicht? I'm not stealing some kind of motivational klauen. poster. Das ist ein Telefon, falls wir irgendwie anrufen wollen, aber auch alles nicht unser Fall. Vielleicht mal zu ihr? Ich habe keine Ahnung, was Come wir noch in. machen können. Ansonsten. Moti. Die Kleine. Hello, Rosa. Scheiße. Come in. Don't mind the pooch, he's harmless. Die Put. Ha. Viele Sachen hat sie nicht, aber sie hat was Hübsches an. This is, a lovely place. Thank you. Not the biggest place, but fine for Moti and me. Moti. Thanks again for helping me out earlier. I'd probably be sleeping in a hotel tonight if it weren't for you. Oh, didn't you hear? The strike's over. Really? It only lasted a few hours according to the report on the radio. I suppose toll. that's irony. I suppose so. Hätte man nicht mitkriegen müssen. Ich meine, wir sind ja gerade nach Hause gekommen. So, you play the flute, huh? Yes, I play the flute. It's called a bansuri. What about you? Do you play an instrument? Me? No, I can hardly play the kazoo. Let's see. You strike me Was as war die being Kazoo creatively nochmal? inclined. Are you a painter? A writer? Well, I'm trying to be a writer. I knew it. Anything published? Nothing really, aside from book reviews in the Village Eye. Village Eye. Aber immerhin You mean etwas, that ne? little Also so paper they kleine sell at the Bücher, stand? Reviews. You've read it? I've Das ist seen it nichts. around, but I've never man actually damit überhaupt read über it. die Runden Perhaps I will kommt. the next Ja. time I see it. Heißt ja, jeder fängt mal klein an. Why do you play the flute in the park? It's a place to go, I suppose. I was walking there one day and I had the bansuri with me, so I started playing. Next thing I knew, I had a bunch of people around me. So I go there as often as I can now. It gets me out of this stuffy apartment, and I admit I like the attention. Plus, Moti loves the dog run there. Well, he did until they closed it down. Ja, das ist mir ja auch schon der Dog ran. Why did they close down the dog run? Nicht über den Hund seemed reden, okay sondern to einfach nur me. den Hundepark. Nobody really knows. So macht man It das. started about a week ago. Dogs started howling, running around like maniacs, acting strange.
Some even hurled themselves at the fence door trying to get out. They say it's some kind of high-frequency wave that's caused by electric cables or something. Geist oder Some irgendwas, der da high-pitched sound that rumrennt. the dogs can hear, but we Bin mir can't. ziemlich But sicher. I know better. You know better. Definitely. I noticed these things. I could tell that things weren't quite right. Something in the air. It's not a high-pitched noise. That would only cause a dog pain. This was more than pain. The dogs were scared. What was Ja, there to be Geist, scared ich kenn of? mich aus mit denen. I have no idea, but I know what I sensed, just like you did. Me? You sensed it. Don't think I didn't notice. I didn't sense anything. Well, perhaps. Maybe I'm just spouting nonsense. Ah ja, die Kopfschmerzen halt. Kommen nicht ungefähr. Ich glaube, das war auch später immer noch der Fall, dass sie einfach richtig fertig gemacht hatte. Also generell mit die Geister dann zu überführen und ich glaube, vorher vielleicht jetzt auch schon so Unerfahrenheit, ne? Der Hund That dog is natürlich. adorable. Moti? He's spoiled rotten, but he's good company. He's taken quite a shine to you, that's for sure. Huh. Yeah. Usually I'm not good with animals. You never had a childhood pet? A pet? No, I had a teddy bear. Well, you probably had the right Ach ja. idea. Moti's a little thing, but you wouldn't know it from the amount he eats. He's very active, it seems. Yes, that probably explains it. See that box of biscuits? I buy a new one every 2 days. Moti doesn't have a stomach. He has a black hole that sucks in food. Feel free to give him one if you Schön. like. Ja, ein schwarzes Lach. Ja, ja, aber ich finde schön, dass sie nur über den Teddybären gesprochen hat, weil den gab es tatsächlich auch, also wurde zumindest erwähnt, der hat nämlich auch einen Hut und eine Krawatte getragen, was eigentlich sehr wichtig ist, weil das so quasi Joeys Markenzeichen sind. You have a very nice apartment. Thank you. A bit small, but that's New York for you. Nicht richtig gut. Nein. War es auch schon wieder. You seem very friendly with the people in this building. Well, I didn't Ich grow hab's up nicht, meine here. Uhr richtig zu I didn't platzieren. realize it was taboo to chat with neighbors. Well, it's not taboo exactly, it's just... Oh, I know, just one of those unspoken things. I've found that most people are pretty friendly, though, once you take the first step. People have their defenses up most of the time. You know what I'm Sitzen kann talking ich auch schon wieder about? nicht mehr. Yeah, I do. Den Could Hund I try füttern. feeding the dog? Sure, here, take one. I have plenty. Go ahead and feed Noch him. ein, He's noch ein, always noch ein. hungry. Well, Take care. Come back when Darf ich da füttern? Wo ist denn jetzt der Biskuit? well, Take care. Come back whenever. Jetzt hat sie mir den gegeben? Ja, da ist er. Hier. Kiezputsch. hi, dog. His name is Moti. Right, Moti. Hallo Hund. Oh, er ist auch wieder schön. guck mal, was What er do I kann. do now? Just say, go get it. He'll do the rest. Go get it. See ya. Und verschwunden. Someone wants a treat, eh? Go get it. Das ist vielleicht nochmal irgendwann wichtig. Ist noch irgendwas in der Küche bei ihr? Gar nichts. Okay. Gehen wir halt. Die kleine Putsch. Nicht mitkommen. Komischer Hund. I Und can't hier? remember who lives there. Na, ich will gucken, ob da noch irgendwas hängt. Ob da tatsächlich so ein That door Zettel leads to hängt my- oder nicht. So, gut, gehen wir wieder rein. Ey, Frischluft hatten wir jetzt offensichtlich. What is happening? Das Zimmer tut uns nicht gut. Ich kipp doch gleich It's um. gone. The pain, it's gone. That was strange. It was like, Ah, das Bild. what is that? Jetzt wird's gruselig, ja. The photo. Something is different about it. I almost don't want to look, but Ha, da ist er. Creepy Dude. no, Suddenly. no. I Noch did viel not für die just see Jagd. that. I am not going crazy. No, it's just the stress, that's all. Diese eher tote Auntie's Menschen. death, work, life. I just need a rest. That's all.
Gesicht. Hello, bright eyes. Danke, Joey. Sehr, Why sehr do they nett. always do that? Hello, Joey. Nice to meet you. So kind of you. Oh, fies, ey. So, Griff, long time no see. How's Trix? Right, thought as Redet er much. mit dem Teddy? Blackwell dames. Always sleeping. You're always sleeping, and I'm always watching. Merk ich auch, dass er Yep, that's me. steht. The eternal chump. Mmm. It's about time. Hey, nap time Nelly. Wake up. What? Shall we try this again? No. Funktioniert Now auch bei ihm that's super. not very polite. Go away. I'm afraid I can't do that, darling. Believe me, I've tried. No. You don't exist. Oh, yes, I So do. der andere Uhrenmann. Look at me. This is not happening. This is not happening. Oh, brother. I am not going insane. There is nothing there. Ich wusste es halt, ne? No. I am not Erste my aunt. Begegnung. I am not my grandmother. I am not going to end up like that. Listen, Get out of my head. There's nothing there. There's nothing there. There's nothing there. could you? Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. No, you shut up. You're gonna listen. And you're gonna listen good. I've been watching you all day, sweetheart. You know who I am. No. Yes. I'm not going away, so there'd be no point in beating around the bush. Now say my name. No. Damn you, you know my name, now say it. You're. Yes? You're. Sehr ikonische Joey? Szene. Good girl. You got it in one. Now turn around and look at me. Don't worry. I won't bite. Couldn't even if I wanted to. Er ist aber viel Hi there. charmanter aus in dem neuen Teil. Definitiv. Ja, You komm. really hier. exist. Oh yes. Kann man nicht Live ablehnen. and in person. Macht man sich Although nur I'm not blöd. really alive. And I'm not sure if I can still call myself a person anymore. So who are you? I'm Joey Malone. And I'm the family spirit guide. What? Think of me as the Blackwell legacy, Ja, darling. dieses Passed Grinsen. down from one generation to the next, like a family heirloom. Ein paar Opfer. First your grandmother got stuck Das with hat's me, wieder then geschafft. your aunt, Das ist unglaublich. and now you. Oh Mann, Keks an Mojo. Beim nächsten Mal. Ja. Ich bin verrückt. So you're a ghost. Yep. You're a Er ist ein ghost. Uhrenmann. There's a ghost in my apartment. Hey, you're sharp. Took your aunt and grandmother ages to work that out. Why have you been haunting my family? Haunting? Is that what I'm doing? That's a real ugly word. Answer me. Why are you here? You got me, sweetheart. I've been wondering why me and why your family since this whole gig started. Must be some kind of gift your family has. A gift? You're a medium. Ja, A genau. medium with a Medium ist nur direct das Wort. connection Hier with the kommt dafür. spirit world. And I, my dear, have the unique pleasure of being that connection. I don't understand any of this. Oh, you will, babe, you will. Took your aunt a while, but she got the hang of it. Your grandmother never really caught on. That's probably why. Why what? Die Musik Why will she gar nicht so didn't wirklich last long. spielen. But that's something we can talk Huh. about later. You felt something today, didn't you? Felt something? Yeah, you felt sick to your stomach. I saw you. I've been feeling sick all day. And where did it start? Was im Krankenhaus? Oder noch You davor mean Park? the dog run? Yeah, that's where we've got to go. What, right now? Ist ein Geist. Yep, the Ist sooner die the better. komische Then it's the Joanne middle of the vielleicht night. sogar? So you've just had a nice nap. You should be ready for action. I'm not going out to Washington Square Park in the middle of the night. Well, that's where you're wrong. If there's any reason behind this medium business, it's to take care of problems like your dog park. And we have to take care of them soon. Na, okay. Wein. We've got to go right now? Yes. What's the hurry? Let me put it another way. Do you want to end up like your aunt and grandmother? Was that because of you? Did you do that? Not me, kid, not me. I didn't make him that way, and I don't know what did. But do you really want to sit around here and find out? Ja, im Grunde wissen wir ja, wie es ausgegangen ist. Also, Fine. Let's go. That's was the mit ihm geschehen spirit. ist, so mehr oder weniger. Das lag halt noch an einem ganz anderen After you. Geist. That was strange. Everybody just ignored you.
Am I the only one who can see you? Yep, and hear me. Das ist so das Keep your Erste, voice woran low. man denkt eigentlich, aber ist Oh, okay. yeah. This is the spot. Can you see it? I don't see anything. Can we go? Come on, this way. Hey, wait. Don't worry, I can't travel far from you. Goes against the rules, whatever they are. Now look inside there, and look close. What am I supposed to see? Just wait. It'll come. Sieht wirklich aus wie Joanne. Wait, I see something. Who is that? That's die what andere we're auf dem here Foto? to find out. I'll talk to the spook. You can stay here. Okay. Okay, sprich du mit dem Geistermädchengeist. Now watch and learn. Wird ja unser Why erster so Fall hier. down, beautiful? Ah. I'm a bit out of practice. How should I handle this? Hey, don't be Charming. like that. If there's one thing I hate, it's seeing a pretty girl cry. Ist das charming? Ich weiß nicht. Hey, I'm talking to you. They all Oh, hey, run. nicht gleich So übertreiben. hard to hold on. It's me. It's me. They won't stop. Die sind sich ja Relax. meistens auch nicht bewusst, dass sie Slow tot sind. down So, das and ist ja tell me irgendwann dann everything. unsere Aufgabe. I'm here to help. Help. Mehr oder weniger. Help. Ja, zu He helfen. wants me to help him. But I want to help them. Don't they know that? Help who? Can't. They run away. We won't run away. No. No, we're sick. He poisoned us. Got into our head and poisoned us. Whatever happened, darling, it's over. You do know that, don't you? No. I'm poisoned. Stay away or I'll poison you. Run. Run away like all the others. Not a Papier? chance. I'm staying right here. You're him. He's the only one who won't go away. Who? Him! Now look, Ach, die mich ja an. darling, sweetheart. Leave me. Hey, Leave. all right. Das lief We're wunderbar. going. Look, just sit tight. We'll figure this out, and we'll be back. Ja, sieh mir zu, wie man das macht als Profi. Ich gehe da rein und ich komme wieder, hab nichts erreicht. Friggin' ghosts. Can't get a straightforward answer out of any of them. What just happened? What just happened is we've got an unstable spirit on our hands, haunting that dog park over there. You wondered why the mutts don't like it here? That's the reason. There's a ghost haunting the dog park. That's what I said. A ghost. Sure. What am I doing here? I told you. No. No, I really should go to bed. Ich gehe nach Hause. Hey, Tschüss. wait a sec. Yeah, sleep. I shouldn't be here. Oh, for the love of Pete. Wer ist Pete? Ah, jetzt müssen wir sie erstmal zurücklassen. Aber ich schätze, wenn wir noch ein bisschen mehr über sie herausfinden, irgendwas, was ihr auch helfen könnte, dann können wir zurückkommen und mal mit ihr reden. Tag 2. What an Das ist natürlich odd immer noch da. dream. Ich würde Good mir gerne die morning, anderen Bright Fotos Eyes. noch angucken, die wir noch haben. Weil da jetzt auch drauf ist. You're still here. Wouldn't be anywhere else. Has anybody told you that you snore? Je. If it bothers you so much, you can always leave. I wish I could, dear. I told you, I couldn't leave even if I wanted to. So this is going to be my life from now on. Pretty much, yeah. You're going to follow me around for the rest of my life. That's how it works, as far as I can tell. Great. Just great. Hey, it ain't all a Ungewollte bed of roses for Geisterfreund. me either, dollface. You think I chose to be shackled to your family for the last 40 years? Your grandmother refused to accept it, and look what happened to her. And Auntie? She made a mistake. What kind of mistake? Hey, what is this, 20 questions? What's with the third degree? Ja, genau. Unsere Großmutter hat sich auf jeden Fall komplett verweigert. Unsere Tante hat da ein bisschen mitgemacht, aber hat am Ende irgendwelche Probleme bekommen. She's the only family I had. Und I ja. want to know about her. We all want lots of things. Doesn't mean we get them. Look, this isn't easy, you know. You're a ghost? Fine. I'm a medium? Fine. My whole life is turned upside down? Fine. But you could at least meet me halfway. You've accepted it, you say? So far, yes.
You've only seen a taste of it. Are you ready to go all the way? What do you mean? Ready to see what's out there. Ready to see what this is all about. Halt die Geister zu überführen. Ich denke, wenn das kommt, dann ist sie richtig fertig. Yes. Good. Maybe there's hope after all. So what is it? I don't have to tell you. It's best if I show you. Ja, irgendwie ist das richtig viel Erzählung Here, take hier. a hold of this. I can touch it? Yeah, the only part of me you can touch. Unfortunately. Ich dachte, ich muss auch irgendwas tun. It kinda tingles. What is it? The stuff of life. Or death. I've never quite worked it out. What now? Now you pull. Pull the tie? Yeah, pull. Okay. Au ins Gesicht. Ach, das erste Mal hier. Wunderbar. Sieht Oh ein my bisschen anders God. aus. Where have you taken me? Relax. Take your time. It's a lot to take in at once. What is this place? It's the doorway to infinity, darling. Out there, in the distance, the next world. The next plane of existence. The gossamer threads that separate this world from the Ja, next. hast dich schon Whatever you aufgewärmt. want to call it. It's all out there. How did we get here? We're inside your head. You mean I'm dreaming? No, I mean we're literally inside your head. Remember those headaches you had yesterday? Yeah. That was your power awakening. Or to be more specific, it was this place, forcing its way into your mind. Ja. So what does that mean? It means that you've got a spiritual way station in your head. I'm not sure I like this. Well, like it or not, we're here. So what does this place actually do? It's sort of a transfer point, or node. It connects the mortal world with the next. You bring spirits into this place, and then send them on their merry way. That's it. Well, there's a bit more to it than that. I thought as much. You see, many ghosts aren't as lucid as myself. Most can barely tell you their own names, let alone tell Ja, you das what's meinte ich ja. Die wrong. sind alle ein bisschen, Near as I can denen figure, ist they einfach have nicht to so come to bewusst, wer sie terms sind, with their was sie sind. departure Das kann noch ein bisschen. before they can actually depart. You dig me so far? Oh, heute so lange. So strähnig. Ich bin fertig. Nicht abrutschen. Ich muss zur Maus. No. Can you explain it again? I'll put it more simply. Ach so, Anyway, ja, ist okay. Nee, I think I've learned da wir ja enough. eigentlich schon so viel Sure. mehr wissen, was später auch ist, ich würde sagen, Yeah. all right. alles cool. Let's get out of here. Sondern kann ich ja auch noch mal ein paar Sachen erläutern, wenn irgendwas nicht klar ist. Oh, die Katze ist so warm von der Heizung. So angenehm. Welcome back. Ugh. Take it easy. It's a little disorientating. I'm fine. War ein So bisschen auf what dem now? Fußboden Go back to rumliegen. the park and bring her to that place? You got it. And how do we do that? There are 3 steps. First, we have to find out more about her. Second, we use that information to get through to her, convince her that she's dead. And 3, help her move on. Genau. How do we convince ghosts that they're actually dead? That's the tricky part. Near as I can figure, we need to remind the ghosts who they are. Their death was too traumatic, or too violent, or too emotional that their little spirit minds snapped. So we need to do whatever we can to bring them back to themselves. And how do we do that? Usually by finding something that has a personal significance to them. Could be an object, a piece of information, Ja, wir haben auf jeden Fall or ein even another Foto schon person. von ihr und ihren So we need to know Freundinnen. more about the ghost in the park. Und wenn wir vielleicht was You're über a die Freundin writer, yeah? herausfinden, kommen wir vielleicht Think of an this sie as ran. the ultimate character study. Beziehungsweise an ihn. Ich weiß ja nicht, von wem sie noch gesprochen hatte. How do we find out more about? She could be anybody. Not necessarily. That picture you got, the one of the 3 girls? That blonde girl is either the ghost in the park or her twin sister. You sure? She's a dead ringer. No pun intended. The blonde girl is dead. Looks like it. And this other girl, Joanne, she's dead too. Yep. What's going on? That, Ach so, my das war dear, doch, is das war our doch eine bread and andere. Das butter. war nicht Joanne. What else can we do to learn Ich bin more nicht about so the ghost verwirrt, aber in ich the glaube, die park? Blonde war in The der Mitte photo, von dem dear, it's the Foto. biggest clue we have. Da hat auf jeden Fall noch jemand drauf. I think I've heard enough. Yeah, let's get going. Ich will mal wieder hier was tun. You coming? Yeah, sure. Hast du den ganzen Tag geschlafen, kleine Katze?
Oh, jetzt immer schön mit Joey hier quatschen, während unsere Nachbarin daneben steht und verwundert ist. Nein, doch, wir haben die Fotos noch. Wollte schon sagen. Joey crashes yet another photograph. He doesn't look happy. Das sieht gut aus. Oder das andere? Weihnachtsfoto? Joey crashes yet another photograph. Das sieht ja auch nicht so glücklich aus. Das ist das, was wir eigentlich haben. Genau, die blonde Joanne und wir haben noch eine schwarzhaarige. Die müssen wir ein bisschen finden, hoffentlich noch lebendig. Ja. Jetzt ist die Frage, vielleicht können wir Ihnen auch gleich das Foto zeigen? Hi. You have more questions? Yeah. I suppose. What do you Ein want to bisschen know? hier durchrennen. Do Da. you recognize the girls in this photo? Well, that's Joanne. They're on the left. And the other two? I definitely recognize them. They were friends of Joanne. They were up here all the time, but I never spoke to them. Well, that's all. Dann Thanks müssen for wir helping. woanders noch fragen. Das ist mit der Mitbewohnerin, wenn sie gesehen hatte. Muss ja nicht sein. Yo, it's open. After you. Yo. Yeah? Uff. Bisschen leer geräumt. Nee, hä? Können wir das nicht direkt geben? Es verschwindet sofort, sobald ich hier reinkomme. That's Kelly. Could I ask you some follow-up questions, Kelly? Fine. Make it quick. Can I take a look around? What for? Just to see if I can find anything else about Joanne. What? Hier you're hängt ja a noch detective einiges now? rum. Also Well, vielleicht da gerade forget noch it. was. Could you tell me about the other two girls in the photo? Oh, them. You know them. Only through Joanne. Do you know their names? Blonde girl is Allie, I think. And the Asian girl, she's Susan. Tried to avoid them when they were here. Really? Why? Look, Aufgefallen. I need my space. Das ist So I ein needed her Grund. friends around her. So whenever Joanne turned this place into social central, I had to split. They didn't care for me, and I didn't much care for them. Susan. I don't suppose you know anything about Susan. Not much. Quiet, I guess. Maybe she just didn't talk around me. I never stuck around long enough to get to know her. Do you know anything about Sie will auch Joanne's friend nichts Allie? wirklich über die You anderen mean Miss wissen, denke ich Blondie? mir. Yeah. I know enough, which isn't much. She was over here all the time visiting Joanne. She was kind of sweet, I guess. Laughed all the time. Oh, that was annoying. Menschen, die That ganze was Zeit usually my lachen. cue to get out of here. What do you want to know about her? I'm having difficulty finding her. Would you know where she is? I don't know. She could be anywhere. Studying, partying. Pushing up Tote Park. daisies. Shh. Huh? Nothing. Right. Ich bin nicht verrückt. Du bist Thanks for verrückt. helping out. Yeah, sure. Whatever. Thanks Ja. again for lending me that photograph. No big deal. It was just sitting there on her desk. How are you holding up? I'm fine. Midterms are a bitch, but I'm handling it. Or I Ja, would sie meinte be ja, es handling berührt it sie if you irgendwie didn't nicht so keep wirklich. bugging me. Please let me look around. It would really help me out. I've helped you out enough. You can ask your stupid questions, but you touch nothing. No touchy, touchy. Thanks again, Kelly. Whatever. Aber ihn können wir jetzt noch nicht steuern. Joe. Shh. You want to start a riot? Keep your yap shut until we're alone. Ich will ja nur gucken. Looky, looky, nicht touchy, touchy. That's her, the ghost in the park. She looks so Future Miss happy here. America. I wonder what happened to make her like that. That's her. She looks. Yeah. I wonder. The future mayor of New York I City. recognize her. That's Joanne. Das mal lesen können, die Buchstaben hier. Und Mrs. Davenport? The future Mrs. Davenport. Das? I wonder what that means. Ja, völlig verwirrt. Okay, sehr gut. Und drüber reden vielleicht? Could I ask you some follow-up? Make it quick. Da bin ich gar nicht der Mensch, der immer so drüber redet. Hier, Davenport. Do you know anyone named Davenport? No, but it's a stupid name. It's written right over here on Joanne's bulletin board. You think I care what she does? I mean, what she did? I don't know anyone with that name. Sorry. Thanks for helping out.
Yeah, sure. Whatever. Ich frage auf jeden Fall den anderen Typen nochmal. Thanks again, Kelly. Whatever. Oder beziehungsweise wir müssen mit Joey reden. Komm ich hier raus. Damit er vielleicht mal ein bisschen Thank God rumgeistert. that's over. Over? What do you mean? We got what we came for, didn't we? What exactly do we know? Well, Exactly. That'll get us far. We gotta Ihren get back in Namen there and haben search wir for immerhin. more clues. Natürlich. Joe. Shh. Shall we go someplace where you don't look like a crazy... Ich glaube, der will nur zu Hause mit uns reden. Aber ich will auf jeden Fall nochmal mit, nee, nicht der. Keiner aufmachen. there's nobody home. Hier ihm hier reden. Wenn er was sagen kann. Hmm? Hi, it's You have more Also er Ja, kannte eigentlich die it's- Namen nicht mehr von den Oh, so. What do you Mädels, want? aber vielleicht irgendwas Do you know anderes. I'm afraid... she's. Alright. Ja, genau, die Namen. Did kennt you er ever- nicht, The name doesn't ring a... aber Thanks anyway. Davenport? No. Nobody named Davenport on this floor. Thanks anyway. natürlich nicht. Well, that's all. Thanks for help. Just remember, Stupp und weg. Sehr schnell dran. Mal nach Hause? Ob wir mit ihm reden können? Ohne dass wir verrückt wirken? Und dann können wir doch mal in den Park gehen. I want to talk to you, Joey. Yeah? I wonder if the name Davenport has any significance. It could. You never know. So the ghost's name is Allie, Looks like it. and she's trapped in the dog run at Washington Square Park, That's where she is. and we have to save her. Yep. Yep, Is yep. this going to be a typical day from now on? You'll look back on this as one of the normal ones. I don't suppose you know anything about Susan. Nope, no more than you. Okay, aber Why kennt er would davon Joanne noch commit irgendwas? suicide? Who knows? That's not. You want a different answer, ask a different ghost. I don't suppose you'd know anything about Joanne, would you? Nope, no more than you. Judging by the picture, she knows that sob story in the park. But that's all. I think I've heard of Yeah, let's... Was? Achso, genau, das andere Mädel. Bin ein bisschen verwirrt gerade. Wir gehen nochmal in den Park auf jeden Fall. You coming? Yeah, shit. Oh, nee, ich wollte gucken. Computer, vielleicht können wir doch irgendwie Research da noch ein bisschen betreiben. Wieder rein. Ich hab was vergessen. Es ist völlig normal, dass ich mal rein und raus gehe. Nein! Nein, fall doch nicht runter, dann fährt er in 10 Jahren nicht mehr hoch. Davenport is too common a name. I need a first name at least. Without a last. Wartet. Ich glaube, ich muss es erstmal kombinieren. The name Mrs. Davenport was written under a picture of Susan. Das No. hat er schon gesagt. The word Davenport was written on Joanne's bulletin board under. Uff, wir haben halt gar nichts dazu. Ja, wir gehen nochmal in den Park, vielleicht finden wir wieder was Neues. Oder auch You Alters, coming? wer weiß. Yeah, sure. Da muss ich tatsächlich wieder nachdenken. Damit habe ich nicht gerechnet. Oder ich kann auch im Krankenhaus mal nachfragen. Das ist hier mein Tag 2. Nicht das Schöne. Please no. I don't want to, but I guess we should talk to the ghost again. Don't worry. I'll do the talking. Okay, ja, ich muss sie nicht direkt steuern, aber ja, läuft schon ganz gut so. Hey there. Remember me? No. Maybe. Ja. Can you tell me the last thing you remember? Candy. I was eating candy. Candy? Süßigkeiten. Candy to make the deacon go away. Ah, I think I understand. Did it work? I don't Witzigen Sachen wohl. hear him anymore, but he did something to me. They'll go away. Okay, wir haben ein paar Namen für Is sie. your name Allie? Yes, that's me. Allie Montego of Story and Song. She kisses the boys, but not for long. Cute. Well, Allie Kann man sich so seinen Montego. Namen merken? At Was? least we've confirmed who you are. Can you tell me about your friend Susan? Quiet Sue. Little Lady Lee. Always neat and always fair. Won't say much.
But you'll Katze. know she's there. Auf die Maus zu verschieben. Lee? She had to go away. Stupid deacon. Sending away all my friends. Even the little ones. Gruselig. Do you know anyone named Davenport? No. Maybe. Vielleicht kann man das miteinander verbinden. Müsste sie auch nicht kennen. Are you friends with a girl named Joanne? 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 Beware Joanne when her plans unfurled, for she intends to kick over the world. She had to go away. He drove her away. She didn't understand. Was hat er mit... Oder vor allem wer hat was Do mit you den know Mädels why gemacht Joanne hier? killed herself? Joanne? She can't be dead. She's going to change the world. She's not dead. Even though she had to go away. They all had to go away because of the deacon. Was ist denn für Can ein you Deacon? tell me who the deacon is? The deacon is the deacon. We called him and he came. He got into my head. He's scared. He's diseased. He's made me diseased too. Now everyone goes away. Einfach creepy. Look, just sit tight. We'll figure this out, and we'll be back. Deacon. That Was place Neues, is okay. creepy. What, you don't like dogs? You know what I mean. Ja, können wir das miteinander verbinden? No, I don't see any connection. Schade. Na, da meine ich ja noch mit dem Arzt, könnten wir noch mal reden. Ich meine, mittlerweile hat sich ja einiges ergeben. Vielleicht sollten wir ihm davon berichten. Vielleicht interessiert das ihn auch nicht. Wer weiß das schon. Man, I was stuck here for 25 years. Why'd you have to drag me back here, huh? Ganz ruhig, Junge. Kommt gar nicht mit, hat er keinen Bock? Doch, jetzt. I'm here to see Dr. Quentin. Sure thing, you're clear. Haben sie nichts weiter zu tun? Go right in. Ach, da hat er wieder Zeit für Come uns. in. Ist das schön. Dr. Quentin? Oh, hello. Come Dr. in. Clock? Come in. Did my aunt and grandmother ever say anything specific about Joey? No. Ist das schön über Why? ihn lästern. Have you learned anything? Ich, Oh, no, I was just wondering. Oh, real subtle. Dr. Quentin, I've got something to tell you. kriegen wir es hin? Yes. It's about Joey. Oh. Oh no. Don't you dare. Yeah, Darling, you seem like a sweet kid. Don't ruin everything this early in the game. Ei, Hey, whatever you ei, think you're ei, doing, was das stop wohl right now. irgendwie ist? You say one word to this quack about me and the jig is up. he... Are you listening? I just spent 25 years in this dump. I'm not gassed up to do it again, you dig? You want to be locked up in a padded cell with me for company? 'Cause that's what'll happen. And I'll make sure your life is a Ich living sehe tote Menschen. hell. Think about it. Yes, Miss Blackwell? Never mind. Good girl. Keep your yap shut and we'll get on just fine. Wir haben es versucht. I guess Wir I'll haben es head wirklich out. versucht. Very well. Goodbye, Miss Blackwell. Schön, dass Sie hier waren. Einen guten Tag. Wir haben es wirklich versucht. Es sieht immer so genervt aus. Ja. Ich muss nochmal nach dem Deacon forschen. Ich habe nur keine Ahnung, ob wir das vom PC aus machen sollten oder von irgendeinem von den beiden noch was bekommen. Hi, it's me again. You have more questions. Yeah, What do you... does the word deacon mean anything to you? Deacon? No, I'm afraid not. Natürlich nicht. Er ist so nutzlos. So nutzlos. Ja. Can you tell me? She jumped off. She died. It was in the middle of the... There was dürfen wir there was eigentlich no nicht way das Dach anybody runterfliegen? could have stopped her. Make sure you... Well, that's all for... Thanks for helping. Just remember, Ich muss nochmal die anderen Türen kontrollieren. Vielleicht ist ja doch noch jemand da, der was mitbekommen hat. There's nobody. Nur um sicher zu There's gehen. nobody. Überrascht mich jetzt natürlich nicht.
niemand antwortet. There's nobody home. It's open. After you. Yeah. Also soweit ich weiß, es hat auch nicht funktioniert, dass wir das zusammenziehen, ne? Judging from the photo Kelly gave me, Susan and Susan was one of. Das finde ich ja tricky. Maybe there's a connection, but I can't. Maybe. Hier sind doch noch einige Sachen. Can I? No. Joanna and I might not have been buddies, but I'll be damned if I'm gonna let some stranger paw through her stuff. Ich muss das jetzt irgendwie ablenken. There's a notebook on Joanne's desk. It's just a telephone. Can I use your phone? You what? It'll only take a second. Fine, fine. Just hurry up. Who do you think you're calling? Keine Ahnung, Maybe warum there's a hat sie das- connection, but I. Hat sie das Telefon jetzt am Ohr? There's a notebook on. Thanks again, Kelly. Yeah, sure. Was? Ah, ich verstehe, Can ich I use verstehe, your ich verstehe. It'll only. Okay. Wenn ich so tue, als wollte ich telefonieren, könnte ich Hello, mit Joey could I reden. speak to Joey, please? Hi, Joey? Yes, I had some questions for you. Voll gut. Not bad, kid, not bad. If you got something to say it quick. Lady Pincushion here is starting to look a little hot under the collar. Ja. Joey, can you do something about that little bird who is watching me? Huh? You mean Metal Nose? Yes, she's making me nervous. Me? What can I do? Joey, I'm not sure I can do what you Irgendwas? asked me to do. This is stupid. Kid, you have to. Don't back out now. Yes, hello. Could you tell me what I'm supposed to do now, please? Do. Look around, check for clues. Was kann We ich need all machen? the information we can get our hands on. Thank you, Joey. I'll talk to you later. Yeah, sure. Thanks again, Kelly. Yeah, sure. Ich muss halt sicherstellen, dass sie halt irgendwie abgelenkt ist. She's covered her wall with rock posters. Ich meine, Joey kann ja eigentlich einen kleinen Luftzug machen. The window has und safety bars keine on Ahnung. it. I Sowas guess halt. that's kind of ironic in a Also so morbid ein kind of way. Windhauch. Kann er ja gar nicht. I'm not getting into. It's the only bed in the room. I guess Kelly got rid of the other bed after Joanne left. The window has safety bars on it. The safety bars on the window. I'm not Also wir haben taking. wirklich nur die Poster hier. Kelly. That's Kelly. Can I use your? Again. It'll only. Ich muss Joey nochmal anrufen. Hello. Could. Hi. Thank Hi, you, Joey. Joey. I'll talk to. Yeah, sure. Oh nein, wir haben Thanks again. nichts zu tun Yeah. können. Wie kriege ich das in ihn rein? Dass er was zu tun hat. Ich bin so weit gekommen. Sie guckt halt immer ganz genau, was wir machen. The future Miss. I wonder. I recognize. That's her. She looks so. I wonder what. Wir haben halt auch nicht mehr, außer vielleicht halt die Poster. I'm not taking Kelly. She's covered. She's covered her wall with rock posters. Ich würde halt sagen, okay, die kann halt abpusten und dann fliegt ein bisschen was durch die Gegend, dann ist sie beschäftigt, so, ne? Einfach mal ihre Sachen durchpusten und dann kann ich mir auch schnell das Notebook schnappen. There's a notebook on. Can I? No. Joanna and I might, but I'll be. Wie kriege ich ihn dazu, was zu machen? Das ist echt schwierig. Ich habe ihn darum gebeten, der war so, ja, Did was you soll ich see the tun? metal in that girl's yap? How does she brush her teeth? Same way as everybody else, I guess. Wouldn't it rust? Ugh. Imagine kissing a girl with rust breath. Rostiger Atem. Der hat Probleme. Der hat am Ende mal ganz schön ins Mikrofon Ew, there's gepustet. gum stuck to the faucet. I'm not touching that. Ih, It's a drinking fountain. ekelhaft. Kaugummi steckt da dran.
Aber wie kriege ich sie abgelenkt? Mit den anderen kann ich auch nicht mal reden. Das bringt nichts. Ich muss hier irgendwas finden. Hey, it's open. After you. Ich weiß. Ich weiß, dass es offen ist. Yeah. Ich überlege gerade, ob ich nochmal rausgehe mit dem... Ah nee, mit dem kann ich nur bei mir zu Hause sprechen. Das will ich ja auch nicht. Hör auf mich zu It's the beobachten. only bed in the room. I'm not getting into Kelly's bed. The window has safety bars on it. I guess that's kind of ironic in a morbid kind of way. The safety bars on the window prevent me from opening it. Ja, was ist mit Joey? Der rennt hier rum wie so ein gestochenes Hühnchen. Nee, war nichts dabei. Kelly-Poster. That's Kelly. Kelly, Could I ask you some follow-up questions? Make a. Please let me. It would really. I've helped you. You can ask your stupid questions. No, touchy. Ach, So, wir gehen to be nochmal honest, durch, she was aber studying ich glaube, da war nichts vanilla. weiter. You know, just she seemed. Gespräche sind halt auch eins zu Did eins Joanne- dasselbe noch. Although What did she say? no idea. Couldn't she swore she looked a bit Scared. just. I didn't need the drama, so I So you weren't. killed Yeah, herself. that's- No, I wasn't. Not that. Are we weird. done? Can you tell? Why? Just background. I don't think so. Suit yourself. Can you tell me? In DRA? He's Für sich okay. He helps us out when we selbst. switch. Do you know when? No, but it's a stupid name. It's written right over here on Joanne's bulletin board. You think I care what she does? I mean, sorry. Oder vielleicht doch nochmal nach Hause Do und you know irgendwie anything danach about im Joanne's PC friend rumwühlen. Allie? You mean Miss Blonde? Yeah, I know enough. She was over here all the time. She was kind of. 'Cause I wasn't. What do you want to know about? I'm having. Would you know? I don't know. Studying. Pushing up. Huh? Nothing. Right. Do you know anything about Joanne's? You mean Miss Blonde? Nein! Huh? Nothing. Right. Susan. Ich gehe ja davon aus, dass Susan eigentlich noch am Leben I don't ist. Wir suppose müssen you sie know irgendwie anything about finden. Susan. Wenn der Not komische much. Deacon sie tatsächlich Quiet, I guess. Maybe weggebracht she just didn't hat, talk around me. I never stuck around. muss sie noch irgendwo Does the sein. name? Nope. Oh, Thanks Mann. for. Yeah. Thanks again. Whatever. Ich fand die Idee ganz cool mit dem Telefon und Oh yeah, wait. What do you want? I'm doing. Well, try a. Danke. Es gab ja zumindest im letzten Teil immer noch so Hinweise von wegen so, ja, vielleicht sollten wir nochmal mit ihm reden, auch wenn die Hinweise halt wirklich sehr offensichtlich waren. Aber immer als Hinweise. Aber ich glaube, es gibt auch hier noch eine Hilfe. Gab es noch eine Hilfe? Da ist eine Hilfe. Kann auch sein, dass das fürs Spiel generell ist. Ja, genau, dieses... Die Hilfe. Verdammt. Research. That's too common a word. Whoever the deacon is, I don't think I'll find him this way. Lee is a pretty common name, but it should narrow things down. I think I got her. Susan Oh, Lee, gosh, ich hab wirklich fast 18 sie years gefunden. old, was admitted to Bellevue Hospital last week after an apparent suicide attempt. I think that's our girl. Puh. Okay. Allie gucken wir uns bei Montego. Ellie? Let's see if I can find her. She apparently spent some time on a spiritual internet forum. She was looking for information about Ouija boards? Are Ouija boards dangerous? She asked. Ouija boards? Can they Okay. call anything evil? And if so, how Ja, do und you dann get rid hatten of sie halt einen it? Geist gerufen, Oh, offensichtlich. jeez. Another bunch of hacks messing with those stupid boards. This has happened before? A few times. Those things are nothing but trouble. Ein auf den PC. Ask questions about the Brettchen. Können wir die Sachen vielleicht miteinander verbinden? The girls were interested in Ouija boards, and they are all haunted by someone named the Deacon. Could there be a connection? Deacon und Ouija. Ouija? Das ist wirklich Ouija. Ja, das ist. Ich habe auch das Gefühl, dass es je nach Region manchmal anders ausgesprochen wird. Also nach Land und überhaupt und so. Darum gibt es sich einfach einen einfachen Namen. Wie Geisterbrett. Weiß ja jeder, was gemeint ist. Geisterbrett. Fertig aus, die Maus. Haben wir sie jetzt eigentlich gefunden? Yeah, Ist sie in dem gleichen Krankenhaus wie unsere Tante war? Müssen wir woanders hin? Ich glaube, ich gehe nochmal nachfragen hier.
Guten Tag. Is Susan Lee a patient here? Susan? Yeah, we've got her. She came in about a week ago. May I visit Susan Lee? Sure, if you're on the approved guest list. What was your name again? Rosangela Blackwell. Sorry, you're not on the list. She'll be out in a week. You can visit her then. So what exactly happens here on the temporary ward? It's just that. Temporary. Most insurance plans only Eigentlich müssen wir cover Joey a wieder jetzt wieder 2-week hinschicken. stay, Also, so sie ist this noch nicht floor tot, is offensichtlich, aber designed vielleicht for kann er a noch irgendwas high turnover rausfinden. rate. That's why the doctor's Oder offices müssen wir mit are dem Arzt usually reden? down here. They need to be on hand when new patients arrive. Ich kann nicht mehr sitzen. I'd like to see Susan Susan sehen. Lee, please. I told you, you're not on the guest list. Verdammt. Oh, well, that's because... Ja. I wasn't on the list at the time. I should be on it now. Oh, really? Well, let's check then. What was your name again? Oh, verdammt. Nein, like- ja, ich könnte that- ja den anderen Namen verwenden. Ich bin so doof. I Oh, really? Well, what was your... Mein Name war... My name is Allie. Right. Well, I don't think they'd let dead people on the list, but good try. Aber okay, I'd like wenn to- sie vor einer Woche Oh, da war, dann that- auf jeden Fall noch die andere I Freundin. should be on. oh, really? Well, what was your... My name is Kelly. Nein! Nope. I'd like War ich I zu told- schnell. Oh. I was. So. Oh, really? Well, let's Vergiss doch check. ständig What meinen was your... Namen. Das ist fast wie ich. My name is Joanne. Vorgestellt, direkt Namen vergessen. Sorry, Hört man einfach nicht there are zu. no Joannes on the guest list. I don't think they'd let dead people on the list, sweetheart, but good try. Okay. I'd like to. I told... Oh, I should be on. Oh, really? Well, what was... Haben wir noch irgendwelche Namen? my name is Davenport. Davenport? That's it? Rosa Davenport. Sorry. You're still... Rosa Verdammt. Davenport has a pretty nice ring to it, actually. Ich hab's versucht. Thanks. Wir müssen noch mehr rausfinden, auf jeden Fall. Shit. Vielleicht kann er irgendwo hin. I don't have anyone to. Doch, wir müssen Joey anrufen. I don't have anyone to call. Kannst du gerne hier mit ihm reden? Yeah? Ich kann hier mit ihm reden. Okay, natürlich kann ich das. What was it like staying here? Like. I was on a different floor, but it's all the same. Das 25 hat für uns friggin' gearbeitet. years. Hovering over your aunt's shoulder, staring at the ceiling. You want to know how many cracks there were in that ceiling? Not really. 54. Or maybe 55. I was never sure about that last one. Das ist okay. How well did you know? He'd come into your aunt's room, poke her, prod her, try to get her to speak. He didn't know from nothing. I'd just as soon never see him again. Ja, er hält halt nichts von ihm. What was Auntie's condition like? She was a rotting vegetable, sweetheart. They kept her so drugged up that she could hardly move, which is probably for the best. Das come finde ich to think sowieso of mit it. am schlimmsten, wenn Without so the Leute so drugs, lange wasn't pretty. But the doc versucht, told you all irgendwie am about that. Leben You zu don't need to hear it erhalten again oder from me. sowas, ohne dass That's sie all for eigentlich now. irgendwas davon Right, haben. right. Das finde ich echt grausam. I don't have. Hey, Joey. Yes, That's all. Right. Ich verarsche dich gerne. Ja, vielleicht können wir damit nochmal zu Early. Ganz schön hin und her schon wieder, aber gut. Wenn wir am Ende dann überall damit so rauskommen, vielleicht mal einen Hinweis finden hin und wieder, dann ist das doch ganz nett. Let's talk to that. Yeah. Und dann haben wir jetzt einen neuen kleinen Hinweis. Hey there. Ganz klein. No. You're a little out of sorts. How do you feel? Lonely. Sometimes. The deacon made me lonely. Got into my head. Did you summon something with a Ouija board? Did Ganz I? zufällig? That's why I'm asking you. I hate those things. I'll never use one again. And why's that? Because The Deacon, kid. Did you get in contact with someone called the Deacon? the deacon. I hate him so much. I knew it. Damn kids and your damn Ouija boards. Don't Basteln worry, einfach we'll teilweise clean up sogar this selber diese mess. Dinger, ne? Das war ganz Did you witzig. summon Können wir das bitte something mal? Did I? That's I'll never. and why? Because The Deacon. I damn kids and your damn Ouija komme ich nicht weiter. boards. Don't worry, we'll clean up this mess.
Ja, okay, natürlich. Aber Do darüber you weiß know jetzt any- immer No. noch nichts. Can you tell me? Little lady won't say much. Look, just we'll figure this out. Immer noch nicht weiter. You all right? This is going to take a long time to get used to. We got the rest of your life, doll. Püppchen hier. Pö. Ich würde sagen, noch mal PC zu Hause noch mal anschmeißen und mal nachgucken, ob irgendwo noch ein... Ach nee, das ist nicht zu Hause. Ja, das... Irgendeinen Hinweis noch mal finden. Vielleicht ist das Ouija-Board ja auch noch bei Joanne im Zimmer, wer weiß. Wenn sie jetzt ziemlich die letzte ist, die da ja irgendwie gestern weggesprungen ist. I have nobody to call. Nein, nicht anrufen. Bist du dusselig. My article hasn't been published yet. Typical. Schade. No. Nope, Adrian, auch nichts. Davenport is too common in... I already looked her up. Susan Lee is at Bellevue. Ja, das wissen wir ja auch. That's too common a word. Whoever the deacon is, I don't think I'll find him this way. With him staring over my shoulder, I can't. Kann ich mir hier nur schreiben? I want to talk to you. Yes, Haben wir darling. denn irgendwas zu besprechen noch? Any idea who the deacon might be? No idea. Although Wer hat he sich doch must so be a pretty aufgeregt? formidable fellow, considering what's been going on. I don't suppose you know anything about Susan. Nope, no more than you. I think I've heard Vielleicht let's get- unsere gruselige Nachbarin mal fragen? you Random coming. guess. Yeah, aber sure. manchmal weiß man es ja echt nicht, was die NPCs so wissen. Da muss man die nochmal befragen. Come in. Glock, glock. Vielleicht geht es dem Hund auch irgendwie schlechter. Keine Ahnung, kann nach dem Hund fragen. Be Meiner wäre nice, ein Moti. Freund. She's our neighbor. Come in. Ich glaube, Moti mag ihn nicht. Are you all right, Rosa? You look a little Ist direkt zu ihm preoccupied. hingelaufen. I'm fine. Huiuiui. That's odd. Wer ist Moti denn? never acts like that. Oh, jeez. In Joey, case you könntest du haven't bitte noticed, rausgehen? some animals can sense me. Are you getting a good look, mutt? Boo! What's gotten into you, Moti? I'm sorry. Oh, He must be kleine sick Moti. or something. It's all right. Sensing. You said yesterday that you Warum sense nicht? things. Yes? Could you tell me more about that? Well, I'm not psychic or anything, if that's what you mean. I'm just observant. Anyone could tell something ja auch nur so ein wrong random if guess they von kept mir. their eyes open. Speaking of which, care to tell me what's wrong? What do you mean? You look Was? ill at ease, uncomfortable. The way your eyes keep moving back and forth. Is everything all right? Ich guck halt immer wieder Say you're zur fine, Seite. kid. I'm fine. Yep, everything's just dandy. Just Andy. And could you stop looking at me? I mean, I know it's hard. I see. Well, I'm here if you need me. Überhaupt nicht verdächtig. Ach, finde ich gut. Ich würde den Hund nochmal Could füttern. I ja. feed Modi another treat? Sure. Here, Mag take je dan another. nog? I have plenty. Well, Take care. Come back. Die Kleine. Oder muss ich das vielleicht mitnehmen? Ich nehme es mal mit. Das ist mein Biskuit. Mein Hundeleckerli. Ich gebe das vielleicht der Wache. so Weiß ich. dogs can see you, huh? Dogs, cats, birds, any dumb animal. So what does that make me? I don't know. A gerbil? You kind of look like a gerbil. Shut Das ist up. ein Schirbe. Das ist auch so ein komischer Vogel. Ich würde gerne sie besuchen. Ich würde gerne irgendwie auch mehr herausfinden. Aber immer noch nicht wirklich weiter. Maybe there's a connection, but I can't see it. Sie muss ja damit auch irgendwie gespielt haben. There is obviously a connection between the deacon and these girls, but what? Ja, dann habe ich halt noch das Problem, dass ich irgendwie Kelly ablenken muss in ihrem Zimmer, aber Joey das von sich aus nicht wirklich tut, freiwillig. Warum auch immer. Irgendwie
irgendwie muss ich ihn drauf stoßen, glaube ich. Oder mir nochmal irgendeine andere Ausrede? Hab ich ja noch nicht wirklich clever angestellt. I'd like to see. Oh, that's. You did. Yeah, gave the wrong. It's a character in a play I'm in. Ugh. Really? Die war Well, ja schlecht. Die haben wir eigentlich ja alle schon ausprobiert. That's not relevant. Die kein Reacher. Wir hatten wirklich schon alle Namen ausprobiert, vor allem My name is. sorry. I don't think they'd let, but good try. die ist erst ein Tag alt. I'd like to. I Wie kannst du so schnell aktualisieren, ihr System? You didn't see it? Maybe you should check again. I missed it. I'm sure of. Well, what was your... Egal, was wir machen, wir müssen irgendeinen Namen raushauen. Irgendeinen Vornamen brauchen wir noch zu Davenport. Thanks. Uh-huh. Das ist echt hart. Some kind of motivation. Ist das kein Telefonbuch? Dog Treat. I don't sense it. Irgendwas verheimlichen die mir hier doch. Ich glaube, wenn ich Kelly drauf anspreche, müsste sie mir eigentlich vielleicht was verraten können. So verrückt, wie es auch klingt, aber vielleicht holt sie echt gleich das Brettchen unterm Bett vor. Yeah. Geisterbrett. Also, nein, nicht im Gespräch. Could I ask you? Make a Na? I don't suppose you know anything. not much. Quiet. Maybe she. I never. So funktioniert das nicht. Das geht nicht. Do you know any? No, but It's written. you think I mean. Sorry. Nein. Warum funktioniert das nicht? By someone named Deacon. Thanks for helping. Yeah, sure. Please let me. It would. I've helped. You can add Thanks again. whatever. Die guckt doch gar nicht. Can I? No. Frag Joanna doch and nicht. I Nimm might- doch einfach. Ich Can I weiß, es use your ist phone again? unhöflich, aber It'll einfach only take mal a second. Fine. Tasche stecken. Yeah. Whatever. Just hurry up. The safety bars on the window. Ist das Telefon weggepackt Thanks oder was? again. Can I use? Ah. It'll only. Joey, Fenster oder so. Hello. Could. Hi. Thank Hi, you, Joey. Joey. I'll talk to you later. Danke, Yeah, Joey. sure. Thanks again, Kelly. Yeah. Oh, das verstehe ich echt nicht. Bin ich schon zu müde dafür? This is really, really hard. You think you've got it bad? I've got to watch. It's pretty Nein, du sollst painful, nicht let me so tell you. was machen. You're not helping. You want help? Get your little butt back in there. Er sagt mir sogar, dass ich zurückgehen soll. Und ich habe echt keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. So wirklich gar nicht. Ich glaube, ich mache einfach mal aus für heute. Guter alter Autosave. Save One. Das sieht echt super süß aus. Das kleine Bärchen, die wir haben da. Mit Krawatte und fancy Hut. Ja gut. Nee, ich würde sagen, dann war es das für heute. Ich wünsche euch einfach noch eine schöne, gute Nacht. Danke fürs Zusehen und wir hören uns dann am Donnerstag wieder zurück mit Dishonored. Ach ja, und vor allem für dem Finale von Dishonored. Also bis dann. Tschüss, tschüss.